Devastada aos 25, Correndo no parque 8K estrano transforma sua vida para sempre. Era uma tarde cinzenta, o sucoberto por nuvens tão escuras que pareciam pronunciar tempestade iminente. Maria estava sentada banco do parque, seu coração passando como se tivesse sido submetido a esmagamento. Aos 25 anos, ela se sentia destruída, perdida mar de lágrimas. O Cairo de grama malhada misturava se o odor de pipoca de Corinho próximo, mas nada disso a atingia. Tudo o que ela podia sentir era vazio profundo, roubado dos sonhos que se desfizeram nas últimas semanas. Ali, enquanto o mundo seguia seu caso, os risos das crianças brincando sovam como ecos distantes. O clique do balanco e o piar de pássaro soa faziam sentir mais sozinha. Subitamente, uma figura estranha apareceu do nada. Ele estava vestindo uma jaqueta de couro, com uma aura de misterio que parecia envolvê-lo como uma nevoa. Os olhos dele brilhavam de forma intensa, quase sobrenatural, enquanto ele se aproximava. Sentiu arrepio correr pela espinha, mas não pôde desviar o olhar. Você está triste, disse ele com uma voz suave e firme, como se falasse diretamente com o coração dela. Não havia palavras para descrever como aquilo era estranho. Ele chegou mais perto, e frio inexplicável passou pelo ambiente. O olhar dele parecia penetrar suas memórias, como se pudesse ver cada pedico quebrado dentro dela. E então, sussurro que mais parecia segredo antigo, ele fez uma proposta chocante, e seu puder mudar tudo isso. Maria sentiu seu coração disparar. O que ele queria dizer com isso? O que ele sabia? Era loucura confiar estranho, mas havia algo cativante nele, magnetismo que a puxava para mais perto. Antes que pudesse raciocinar, uma luz pontual surgiu entre eles, ofuscando tudo ao redor. O mundo se transforma uma bolha de suor e som, e de repente, ela estava lá, cara a cara com decisões que poderiam mudar seu destino para sempre. Hey, antes de continuarmos com essa incrível história, preciso te dar aviso importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube os desinscreveu sem aviso. De uma rápida conferida no botão vermelho abaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Eu odeio que você perca qualquer dos conteúdos exclusivos que estão por vir. E enquanto está lá, clique no botão de gostei, isso realmente me ajuda a contornar o algoritmo. E me diga nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar, o tempo parecia paralisado, e ela sentiu aquele frio aumentar, uma mistura de medo e expectativa. O que você está disposto a arriscar? Perguntou a figura, e o silêncio a sua volta se tornava ensurdecedor. Uma nuvem de incerteza parava, rodopiando entre suas óculos. Ele se movia como uma sombra e Maria sabia que não podia recuar. Mas, o que teria que sacrificar? O que realmente estava jogo? Como coração na garganta, a pergunta para no ar, estaria pronta para o desconhecido. A luz ofuscante que emanava do estranho cômico a se dissipar, revelando o porquê de tales vividos, como se tudo ali tivesse renascido nova cor Maria pisco, tentando ajustar sua visão. A figura, ainda envolta brilho quase etéreo, continua a encará-la, e era como se ele soubesse, não apenas quem ela era, mas tudo sobre suas angustias. Você pode mudar sua vida, Maria.
Mas iso vem com preco, eleds, a intensidade msu olher fazendo com que arrepio gelido percurres sua espinha. O que ele queria dizer. Neo era uma deciso simples, neo havia como voltar atrás. O que ela tinha a perder. A dor já era insuportável, e se havia uma chance de escapar dela, por que neo arriscar. E qual é esse preco? Questiona, sua voz hesitante, mas firme. Ele sorriu levemente, o tipo de sorriso que pediria muito bem esconder segredos obscuros. Você terá que dizer o que neo te serve mais. Pessoas, lugares, lembranças tudo isso precisa ser deixado para trás. O coração de Maria disparou novamente. Isso era possível. Poderia simplesmente dizer sua vida antiga. As memórias do passado invadiram sua mente, cada uma mais dolorosa que a anterior. As risadas de crianças ecoaram mais intensamente, soando quase como lamento. Está tudo bem, murmurou para si mesma, enquanto o medo a agarrava. Tudo bem. Ela queria acreditar naquelas palavras. Mas neo é só isso, o estranho continua, inclinando-se mais perto. A mudança que eu ofereço é poderosa. Você poderá ter a vida que sempre sonhou, mas há fardo. A dor pode ser parte do processo, e algumas escalas irão pesar sua consciência. As palavras dele eram como lâminas afiadas, cada uma perfurando seu coração. O que ele queria realmente? Sentimento de indignação cômico a ferver dentro dela. Maria alhu volta e viu o parque, a luz começando a se apagar lentamente enquanto a escuridão se aproximava. Você está me dizendo que eu posso reescrever minha história, mas custo que não posso compreender. O olhar dele nunca se desviou, e por breve instante, ela se sentiu invencível. Como se tudo estivesse ao seu alcance. O tempo estava se esgotando. O frio agora se tornava opressivo e, naquele momento, o instinto de preservação a forçou a considerar tudo o que tinha. O peso do mundo parecia estar sobre seus ombros. Você precisa decidir agora. O que você prefere? Futuro desconhecido ou continuar presa neste passado que não te serve mais? Ele estendo uma mão que parecia brilhante, caia de promessas, mas também de incertezas. Maria hesitou, cada fibra do seu ser lutando contra a vontade de agarrar aquela mão. O que seus amigos e família pensariam? Mas eu perder tudo? Profundas dúvidas e esperanças se entrelacaram seu peito, quase sufocando ela estava busca de resposta, mas as perguntas só aumentavam. Com a respiração truncada e leve tremor nos lábios, Maria olhou nos olhos do estranho. Ela precisava decidir. O que estava disposta a dizer para trás? O que realmente desejava, mas antes que pudesse articular qualquer palavra, uma explosão de luz a envolveu novamente. Tudo estava mudando, a realidade girando ao seu redor. Maria sentiu seu corpo sendo puxado. E nesse momento, enquanto a escuridão a engolia, surgiu uma única e aterradora pergunta: será que ela estava fazendo a escolha certa? O horizonte à frente tremulava com possibilidades mas que seriam as consequências. A luz finalmente se dissipou, e Maria se viu sozinha lugar que não reconhecia. O parque esfumou-se, substituído por uma sala escura, fria. O ar parecia denso, e gritos distantes ecoavam sua mente. O que acontecera? Ela se virou, confusa. Não havia sinais do estranho. Apenas sombras flutuantes que dançavam nas paredes, como se divertiam com sua desorientação.
Maria tentu se lembra do que ocorrera antes, mas tudo parecia nebuloso, como sonho que escapa pelas manhas. A fraqueza suas pernas a forcua se apoiar uma mesa antiga, de madeira gasta. O toque da superfície era aspero, quase doloroso. Impulso de pânico a invadiu. O que eu fiz? Ela gritou, sua voz ecoando no vazio. Nenhuma resposta. Apenas sussurro distante que parecia responder às suas dúvidas, você fez a escala. Maria deu passo para trás. O ambiente se fechava ao seu redor, e uma sensação de claustrofobia a envolveu. O que quer que estivesse acontecendo, não era seguro. Na mesa, uma pequena caixa de madeira brilhou como uma luz tenue. Ela se aproximou, seu coração disparando. A necessidade de saber superava o medo. Com dedos tremulos, Maria a abriu. Dentro havia fotos, muitas fotos. Algumas imagens eram dela, sorrisos radiantes que pareciam tão distantes agora. Outras eram de pessoas que nunca vira. Cada foto irradiava uma energia, uma aura que pulsava com vida e dor, como se contassem histórias que não podiam mais ser lembradas. Essas são as suas escalas sussurrou uma voz familiar. Maria girou rapidamente, mas não havia ninguém. Essas são as de que você deve se libertar. A luz da caixa fez sombras dancaram intensamente, e o seu redor parecia imbuído de significado oculto. Os rostos nas fotos começaram a mudar, distorcendo expressos de tristeza e odio. É claro. Eram as pessoas que poderiam estar sua vida, se ela escolhesse. Cada uma delas apuxava dericos opostas, ligadas por memórias que Maria pensava ter finalmente deixado para trás. Diga-me, Maria. Você está pronta para deixar tudo isso para trás? A voz era diferente agora, mais próxima, uma mistura de esperança e desespero. O dilema crescia dentro dela. Sim ou não? Uma decisão que mudara tudo. Ela fechou os olhos e respirou fundo. O peso da vida a cercava. Cada rosto nas fotos, cada risada, cada lágrima. Mas quem era ela realmente? E quem queria ser? O movimento sombrio nas paredes parecia eco de suas incertezas. A caixa continuava aberta, pulsando entre as imagens. A voz voltou a sussurrar, mas misturou-se com ecos de sua própria voz. Se eu deixar isso, o que restará? E se eu escolher errado? Uma explosão de dor seu peito a fez gemer. Maria sentiu-se dividida. O desejo de se libertar era instantâneo, mas o medo de perda a encarava. Ela se virou e, para sua surpresa, viu uma figura se formando atrás dela. O estranho surgira novamente, com o mesmo sorriso enigmático. Você fez uma escala, Maria. Mas agora, mudei-se for forte o suficiente. E diante dela, abismo se abriu, refletindo não apenas suas relutâncias, mas a verdadeira extensão de suas possibilidades. O que ela faria? Arriscar tudo em busca de futuro brilhante ou temor o novo e permanente surpresa assombrosa. A voz ecoou uma última vez, tremenda e firme. A hora de decisão chegou. Maria olhou para o abismo, a respiração acelerando. Havia algo sobrenatural que a aguardava. Mas também uma verdade aterradora, como seria a força que ela precisaria invocar para enfrentar as consequências de suas escalas. A luz se intensificou ao seu redor, o futuro chamando, mesmo que por desvio perigoso. Ela se perguntou a escala que fizera poderia ser desfida,
utiria que viver com as ramificacos della para semper. Maria sensu a respiraceo falher por momento. O abismo a sua frente pericia in goler a luz, criando uma escuridão ainda mais profunda. Seu coração pulsava como tambor, e a incerteza a envolvia como manto pesado. O que haveria do outro lado? Caminho iluminado ou uma queda sem-fim. Escala. A voz do estranho eco, retumbando dentro dela. Precisava agir. Mas o medo a paralisava. Os rostos nas fotos ainda dancavam msu campo de visão, implorando, gritando. Cada uma daquelas vidas representava reflexo do que poderia ter sido. O que Maria realmente desejava, a caixa de madeira parecia brilhar com mais intensidade, clamando por sua atenção. Os detalhes de madeira estavam agora quentes e vibrantes, como se fogo interno a estivesse chamando. Ela hesitou e respirou fundo, tateando a borda da caixa como se fosse a própria borda do destino, uma ideia sólida atravesso sua mente. Mesmo que deixar tudo para trás significasse perder momentos preciosos, poderia ser a única maneira de se encontrar. Com coragem tremida, Maria do passo dirico ao abismo, a gravidade de sua decisão apaixando de encontro ao vazio. De repente, tudo mudou. Claro a envolveu. A sala escura se defez uma luz ofuscante. Ela estava flutuando, as memórias e os rostos agora se combinando uma rotação colorida, girando e se entrelacando msu ser. A dor e a felicidade, o amor e a culpa se fundiam uma única experiência que a consumia. Maria queria gritar, mas a voz dela estava presa na garganta, sufocada pela enxurrada de emoções. Liberdade e responsabilidade andam de mãos dadas, a voz sussurrou ao seu redor, agora doce, agora severa. Era o estranho. Ou era a própria essência de Maria sendo revelada? Os rostos começaram a se distorcer novamente, mas, em vez de tristeza, agora havia brilho de aceitaco. Cada delas parecia sorrir, não mais uma ligação passada, mas uma espécie de alívio. Isso é su, Maria. Esta é a sua vida. As escalas são suas. Quando a luz começou a se dissipar, Maria percebeu que estava de volta na sala escura. O abismo a sua frente parecia menos ameaçador agora, como se as escalas que a levam ali não fossem se tornar uma prisão, mas uma porta. Uma escala se apresenta diante dela, saltar ou recuar. Ela se sentiu dualmente viva, e a decisão pulsava msu interior. Impulso, Maria olhou para o abismo e então para a caixa. Uma nova voz, mais firme, ressoou, o que você fará agora, Maria? Você tem a coragem de atravessar. Ela sentiu a adrenalina subir. O peso do passado se dissipava, e uma centelha de esperança acende dentro dela. O futuro estava esperando. Maria fechou os olhos como uma oferenda ao destino, uma onda de coragem a tomo. Movimento brusco, ela deu passo à frente. As sombras vibraram a sua volta, e sua pernas se moveram com força. Mas, questo de segundos, tudo muda novamente. A dimensão ao redor dela começou a se desdobrar como origami místico e a sala não estava mais sozinha. Ao seu redor, figuras conhecidas começaram a se formar, cada uma olhando para ela com expresso perplexa. Eram seus amigos, pessoas que havia perdido com suas escalas. Seus rostos estavam iluminados e preocupados. Deles do passo à frente, a expresso de confuso e alívio vis-à-vis. Maria.
Avosico como feral meio a tempestade. Você está voltando. O coração de Maria disparu. Havia algo inesperado nesse retorno. E a própria caixa. O que aconteceria se ela não fizesse escala certa desta vez? Novo dilema se ergueu msu espírito inquieto. Eu tenho a chance de reescrever minha história mas será que está pronta? Enquanto as figuras acercavam, Maria se vai lutando com o pavor e a esperança, dividida entre o desejo de se reconectar e a necessidade de deixar o passado para trás. O próprio universo havia se aberto diante dela, e o que deveria ser uma solução agora parecia novo labirinto, que serão os próximos passos que ela teria que dar. E essa a realidade que ela estava prestes a enfrentar era. Mais aterrorizante do que qualquer sombra que uma vez conheceu. Os rostos e o redor de Maria se tornaram nebulosos, como imagens distorcidas espelho embocado. O alivio sus olhos enfrentava uma profunda confusão, e a expectativa no ar tornava o ambiente opressivo. Ela percebeu que o peso de suas escalas não havia desaparecido, apenas se disfarçava como esperança. Maria, está tudo bem? Dos amigos, Lucas, aproximou se, seus braços abertos, como se quisesse protegê-la de si mesma. Mas aquilo só aumentou sua angústia. O que ela precisava? Reconectar-se com eles ou se afastar da dor que seus sentimentos a causavam, o abismo ainda a aguardava, uma sombra no fundo de sua mente, pulando como monstro escondido sob a cama. Ela se lembra de voz que ecoara antes liberdade e responsabilidade. Esse era o cerne de tudo. O que ela realmente queria? Como poderia abarcar o futuro se o passado ainda aprendia? Quando você voltou, eu pensei que finalmente haveria uma chance, Lucas falou, a hesitação msua voz cortando o silêncio. Não podemos deixar isso assim. Precisamos conversar. Falando assim, ele parecia tão esperançoso, tão certo de que poderia reparar os pedicos quebrados. E por momento, Maria decidiu que fosse tão simples. Mas as memórias fogosas das promessas quebradas a envolviam, e cada movimento emocional a deixava mais angustiada. O que seria conversar? Conversar a respeito de Eros, ela olhou para seus amigos, sentindo seu olhar passar de ao outro. Cada rosto revelava uma parte dela que havia perdido, mas também o custo de identificação. A vida deles continuava enquanto ela vacilava, presa entre tempo que parecia já ter ido embora e futuro desconhecido. O eco de suas expectativas ressoava na mente dela, como tambores, aumentando a intensidade do seu coração descompassado. Havia tantas coisas para resolver antes de, como ela, mas as palavras falharam assim que a verdade atingiu. Havia muito mais envolvido, e o que significava resolver? Era ficar presa ciclo de dor ou simplesmente tomar uma decisão que a libertasse. O vento soprou bruscamente, arrastando folhas secas pelo chão. No entanto, o frio que ela sentia não era apenas meteorológico. Era uma realização. Se ela não tomasse as rédeas da situação, tudo o que queria poderia escapar novamente. O que aconteceria se ela escolhesse confiar nos outros novamente? E essa confiança se transformasse dor mais uma vez, o olhar de Maria se fixou na caixa de madeira que permanecia msu campo de visão, desafiadora. Agora que tinha a oportunidade de reescrever sua história, ela entendia que as mudanças não se faziam sem risco. E que talvez o verdadeiro abismo a que se deparava era a necessidade de se abrir para aqueles que amava.
Talvez, apenas talvez, tudo isso cumcas aqui, murmur Maria, mas para si do que para os amigos. O que viria a seguir? A deciso ainda ressoava msua mente, ecoando como uma pergunta sem resposta. O que aconteceria se ela desse passo e se abrisse realmente, e antes que pudesse responder ou entender suas emoções, a sala voltou a se transformar. Uma luz intensa a cerco, e as sombras concorrema se alongar pela parede o que ela estava presta a descobrir não era apenas sobre o passado, mas sobre a própria essência do que significava ser Maria, ela tinha que saber. Que segredos obstruíam aquele caminho? O universo tinha suas armadilhas esperando por ela, e ainda havia muito que descobrir o peso do que realmente significava reescrever sua história a aguardava. Cada escala, cada passo, seria passado. Mas, ao escolher, o tempo não voltaria atrás. O futuro rugia a sua porta com chamado profundo e intrigante. E ela estava prestes a abrir essa porta de uma vez por todas. Uma onda de calor a envolveu, e, de repente, Maria se viu lugar totalmente diferente. O ambiente ao seu redor era vibrante, preenchido por sons alegres, risos de crianças, o farfalhar das árvores ao vento e o suave tilintar de sinos de bicicletas. O coração de Maria pulsava descontroladamente, misto de assombro e confuso. Onde estava? Ela pareceu gramado vertigente, que parecia quase real. O cairo fresco de relva recém-cortada entre suas narinas, trazendo uma estranha sensação de alívio. Mas, ao mesmo tempo, a luz intensa a cercava de maneira apressiva. Seus amigos estavam longe agora, como burros atrás dela, mas a urgência de sua nova realidade deixou sem falago. Maria. Uma voz familiar ecoou. Seu corpo reagiu instintivamente, e ela virou a si, apenas para encontrar rosto que achava que nunca mais viria. Erica. Com seus cabelos longos e sorridente, seus olhos pareciam brilhar com uma luz que Maria havia esquecido. Erica. Ela quase gritou, a alegria se misturando à dor do passado. O abraço foi imediato e desmedido, como se o tempo não tivesse importância. Mas logo Maria sentiu a batida do seu coração que não parava de saltar, algo estava errado. Você precisa vir comigo, disse Erica, com uma seriedade repentina. Há coisas que temos que conversar. O tom grave fez a euforia de Maria escorregar para a apreensão. Deixa-me adivinhar tema ver como o que aconteceu antes de ir embora. Questiona Maria number Cicero, no se formando sua garganta. As palavras mal saíram, e a resposta de Erica lhe trou lembranças fantasmagóricas. E mais do que isso? Você não sabe o que está por vir. Precisamos correr. E antes que pudesse responder, Erica já estava passando ambas atravessando o parque com uma determinação estranha e urgente. O ambiente cômico a se distorcer de novo, as cores se misturando turbilhão. A ansiedade foi crescendo sua mente, pressionando como uma tempestade que se aproximava. Lembranças de momentos chegavam-me partiam rapidamente, fragmentos de passado que Maria tentava esquecer. O que havia acontecido? Então, subitamente, o mundo parou. Elas estavam diante de portal, uma abertura envolta uma névoa densa e como se pulsasse energia. Maria hesitou, seu cerebro lutando entre a curiosidade e o medo de mais dor. O que é isso? Os olhos de Maria se irregularam. É nossa única chance de entender e consertar tudo, Maria. Sinto que se não fizermos isso, tudo ficará perdido para sempre, disse Erica,
com desespero que rasgo o corazo de Maria. Euler reso ao lunge, viscoso, como aviso. O portal pericia convidativo e amiacador ao mesmo tempo. Cada batida do coração de Maria descia na mesma batida de tambor, a idea de atravessar era aterrorizante, mas ficar estignada no passado pericia igualmente oppressor. Você vai. A pergunta de Erica foi clara, mas o tempo pericia parar. Maria tinha suas mãos tanto o poder quanto o fardo de suas escalas. E, antes que pudesse tomar coragem, a nevoa comicua enrolou-la, deslizando como serpentes frias torno dos seus pés. E aquilo fosse a única maneira de realmente se libertar. Com sopro profundo, ela respirou fundo e deu passo à frente. O que realmente aguardava do outro lado, os susurros do portal preencherem seu ser, e Maria se sentiu sendo paxada para desconhecido caloroso meio ao chaos e à luz ofuscante, uma dúvida persistia, seria ela capaz de lidar com os segredos que a vida guardava, uma nova jornada estava prestes a começar. Quais verdades estavam escondidas nas sombras? A luz do portal explodiu ao redor de Maria enquanto ela e Erica atravessavam a passagem, e a sensação era de estar sendo esticada a través de túnel sem fim. O que poderia parecer apenas segundo se era estava como se o tempo estivesse se contracendo. Ela sentia a energia vibrante seu corpo, como se cada célula estivesse sendo reenergizada e reconfigurada, mas a angústia a envolvia como manto pesado, quando finalmente aterrissaram, a transição foi brusca. As imagens ao redor se estabilizaram e, para a surpresa de Maria, elas estavam em lugar que parecia familiar. Era uma versão distorcida de seu antigo barro. As casas pareciam mais vibrantes, mas também estranhas, como se estivessem perdendo sua essência original. O su estava tingido de tons roxos e laranjas, desfazendo as nocos comuns do dia e de noite. Maria alhu ao redor, seu coração batendo forte. Aqui que tudo comico, Erica disse, com uma expresso de dor no rosto. Maria franziu a testa. Comico. Comico ok. Antes que Erica pudesse responder, grito fragmentado corto o ar era uma criança, mas neo de alegria, o som era de desespero. A pressa tomou conta de Maria, e ela puxou Erica na dirico de onde vinha o ruído. Cada passo era carregado de adrenalina, mas também de uma sensação crescente de inquietaco. O que elas iriam encontrar, elas entraram uma rua que estava emaranhada por trepadeiras enormes, cobertas de flores que pareciam pulsar. O sol se escondia, e a luz das estrelas aparecia antes do esperado, dando brilho etéreo e amiacador à cena. Diante delas, uma cena de horror se desenrolava. Uma criança estava queda no chão, seu rosto contorcido de dor, cercada por figuras sombrias que pareciam dissolver-se na escuridão. A impotência envolveu Maria como uma corrente, paralisando-a por momento. Isso não pode estar acontecendo, sussurrou Maria, os olhos arregalados, fixos nas sombras. Erica respirou fundo, seus lábios se movendo cautelosamente. Luís. O nome escorregu de seus lábios como lamento. Maria nunca havia ouvido falar des Luís, mas a urgência no olhar de Erica sugeria que ele era alguém importante. Temos que ajudar, disse Maria, determinada, mas o medo se instalava seu peito. O que serão aquelas criaturas? O que elas queriam? Erica não hesitou. Ele precisa de você. Você pode salvá-lo mas precisa enfrentar a escuridão. Se não, tudo o que enfrentamos agora será veio.
Maria sensu uma onda de aflicao. Ella quiria recur, quiria se esconder, mas sabia que neo havia mais caminho de volta. Com gesto decidido, avanço dirico ao grupo ameaçador. O chau pericia tremer sob seus pés, como se cada passo fosse batida de tambor de guerra. Va embora. Dixamo. Maria gritou, sua voz ressoando como eco. As sombras pararam momentaneamente, girando lentamente dirico a ela. Os olhos vazios e sombrios foram revelados, e o impacto daquela visão enviou calafrios pela espinha de Maria, entao, algo surpreendente aconteceu. As figuras começaram a se dispersar, como se a presença de Maria tivesse algo mefido, mas a dúvida encobriu seu coração. Seria a coragem suficiente para confrontar o desconhecido. Enquanto a tensão crescia, dos seres se viram. E Maria viu. Havia algo mais ali, algo que ela reconhecia. Não apenas as sombras, mas uma essência que a tornava vulnerável. Como o medo ecoando na mente, ela se deu conta de que sua jornada estava apenas começando, mas o que verdadeiramente estava por trás daquelas sombras conhecidas. Maria sentiu o ar se encher de uma pressão quase palpável. O movimento das sombras frente a ela era como baile macabro, cada figura se distorcendo e mudando de forma. A escuridão parecia se aproximar, mas algo dentro dela também se acendia. Uma fagulha de esperança, que podia chamar assim, brotava meio ao caos. Luís. Erica grita novamente, rompendo a atmosfera passada que as envolvia. Seu olhar estava fixo na criança queda, uma expresso desesperada seu rosto. Maria sentiu uma panhada no coração. Era como se as sombras quisessem levar Luís embora, e ela não podia permitir que isso acontecesse, inconscientemente, estendo a mão na dirico das figuras. A luz que emanava de seus dedos era suave, mas contrastava com a escuridão ao seu redor. Para sua surpresa, quando a luz tocou a sombra mais próxima, esta começou a se dissipar, como nevoa ao sol de manhã. Maria nunca se sentiu tão poderosa e tão vulnerável ao mesmo tempo. Isso, Maria. Use sua luz. Erica incentivou, uma nova determinação espalhando se por sua voz. Maria respirou fundo e sentiu uma força inexplicável dentro dela. Era como se energias ancestrais despertassem, pulsando a cada batida do seu coração, ela deu passo adiante, e as sombras hesitaram, como se sentissem o impacto de sua coragem. Vocês não podem levar ele. Sua voz ficou, firme, cortando a tensão no ar. As sombras começaram a se contorcer, seus gritos agudizando o ambiente. Mas o desespero de Luísa motivou a se avançar ainda mais entao, milagrosamente, ela viu. Uma linha tenue entre a criança e uma sombra específica, como invisível leco de dor. Era ai que estava a chave. Se Maria conseguisse romper esse leco, poderia salvar Luís. Com grito que misturava dor e determinação, Maria fechou os olhos e foco. Ela visualizou uma luz intensa, sol interno que brotava de dentro. Quando abriu os olhos novamente, a luz era radiante, e o brilho iluminou o que antes era uma mer de escuridão. Marcos, padros de luz, dancavam e se solidificavam da sombra que prendia Luís começou a gritar. Grito de raiva, grito de dor. Maria poderia ouvir a confuso da criatura, e sua determinação apenas se fortalecia. Não importava se aquela sombra conhecia ou se era uma extensão dela mesma. Ela não a temia. Você não vai machucá-lo.
A voz della icu, como uma gelida explosão de poder. Maria se lanca na derico de sombra, a luz pulsando mais forte a cada passo. Assim que seu coração se alinha com a onda de energia, tudo se torna possível, cores vibrantes concorrem a acessar o ambiente, todas as sombras volta pareciam se retrair. Maria viu a forma de luz e, com movimento, a luz envolveu a criança, trazendo-a para mais perto dela. Mas a sombra não estava pronta para desistir. Ela ergueu braço, e uma onda de uma fúria inumana se abateu sobre Maria. Maria! Erica gritou, mas o som sova distante. Sua visão tornava se barata. Era uma batalha de vidas. E, de repente, vinha a sua mente lembrança de cada pessoa que havia amado e perdido. Aqueles emoções eram fogo suas veias, ela precisava canalizar isso. Via embora. Maria bradou, expelindo uma onda de luz tão forte que parecia que o próprio universo estava aplaudindo. As cores vibrantes do sul se entrelacaram com sua energia, erguendo-a como uma tempestade de amor. Momentos se tornaram eternidades. E quando tudo parecia possível, quando ela sentia que tinha finalmente dominado a situação. Uma sombra mais conhecida deslizou de entre as brumas. A presença era familiar. E veneno. Você não pensou que me livraria tão facilmente, não é? A sombra sussurrou, como uma voz que fazia o espírito de Maria tremer. Com a presença do inimigo revelado, Maria estava em dilema. Ela tinha que decidir rapidamente, continuar ajudando Luís ou enfrentar sua própria escuridão que tinha se revelado, uma batalha se aproximava, confronto que poderia determiná-las a todas. E, quando a sombra se aproximou, Maria respirou fundamente, pois sua verdadeira luta estava apenas começando. Mas quem era realmente essa sombra, e o que ela revelaria sobre o passado de Maria? A sombra avançou, tomando forma. Maria sentiu seu coração parar. A figura se alçou, alta e sombria, com rosto que trilham brancas esmagadoras. Olhos familiares, caios de dor e algo mais profundo uma necessidade de justificar a própria existência. Você não acredita que eu me fui para sempre, acredita? Sempre esteve aqui, no escuro, esperando, a sombra diz com sorriso torto que gelou a espinha de Maria. Era como olhar number espelho que refletia uma verso distorcida de si mesma. A presença de criatura, nascida do que Maria havia perdido, era como veneno que penetrava cada fibra do seu ser. Turbilhão de emoções a atacu, raiva, a dor de saudade e, mais do que tudo, medo. Medo de enfrentar o que não se atrevia a tocar. Você nunca me disse ir, Maria. A voz cortante de sombra reverbera no abismo silencioso à volta, ecoando seus maiores medos. Você precisa de minha dor tanto quanto eu preciso de você. Eu sou parte de você e sempre serei. Neo. Maria gritou, o eco se perdendo na vastidão de escuridão. Sua luz começou a vacilar, a sombra dela se alimentando do seu pânico. Neo novamente. Ela não poderia ficar presa ali. Erica observava tudo, o coração apertado. Maria. Ela conseguiu gritar, suas palavras imbuídas de urgência, como se pudesse salvar sua amiga apenas com sua voz. Lembra-se. Você é mais forte. Você não está sozinha. Mas a sombra de memória se aproximava, desenhando caminho do qual Maria não queria lembrar. Uma dor antiga veio à tona, repleta de momentos perdidos, risadas e promessas de futuro que nunca se cumpriria.
Enteo a culpa. Eu neo pude salvá-la, eu neo fiz o sufficient. Uma onda de escuridão se intensificou, cercando Maria. Luís ainda estava perigo, e a batalha neo era apenas contra a sombra, mas contra os fantasmas do seu passado. Ela sabia que, se neo confrontasse isso, se sucumbis, Luís estaria condenado. Você neo e nada sem mim. A sombra ressoou, localizando a fraqueza na alma de Maria. Algo dentro dela começou a rachar, como copo prestes a se esfacelar. Neo pediria deixá-la vencer. A luz msu interior tremulava, uma vela ao mers do vento, reunia forças e lançou chamado profundo. Luís. O nome ressoou seus lábios como fadico, algo que pediria quebrar a corrente que atava a criança aquila escuridão. Maria fechou os olhos e dixo que as lembranças de amor e esperança a envolvessem, insuflando a de coragem. Sua luz começou a brilhar novamente, mais intensa e calorosa. Enquanto isso, a sombra se encolhia, visivelmente desconcertada. O que você está fazendo? Eu estou te libertando, Maria respondeu, a certeza msua voz ecoando como golpe forte. E, com movimento destemido, ela avançou, não apenas contra a sombra, mas contra o que mais temia. Com a luz pulsando forte msu coração, Maria rompeu as correntes invisíveis que a prendiam à dor. O calor se expandiu, como sol levantando ao amanhecer, e forcou a escuridão a recuar. Mas, no momento que tudo parecia estar mudando uma risada e com no ar fria, cruel. A sombra desenhou uma linha no chão, cada passo dela escurecendo o espaço ao redor. Maria você realmente acha que isso acaba aqui. Uma verdade aterradora começou a se revelar, a batalha estava apenas começando. Maria sentiu o frio da ansiedade na nuca. Quem realmente era aquela sombra? E o que ela significava para a luta que se desenrolava nas sombras? Agora, presa entre su presente e as memórias do passado, Maria tinha que decidir, ela pediria se libertar da dor que a assombrava antes que fosse tarde demais. A luz que cercava Maria começou a se concentrar, formando uma esfera brilhante em torno dela. Ela sentiu uma onda de determinação aquecer seu coração enquanto encarava a sombra que dancava a sua frente. O rosto familiar era lembrete constante de dor, mas Maria decidiu que não permitiria mais que esse passado a dominasse. Eu sou mais do que você, Maria declara, sua voz firme, ecoando como trovão. Eu sou amor, esperança e coragem. Você não me controla mais. Enquanto suas palavras ressoavam, a luz ao seu redor pulsou, refletindo sua bravura da sombra hesitou, mas logo envolveu a sala com uma escuridão mais densa, como se estivesse retaliando. O formato distorcido começou a girar, e Maria viu flashes de memórias momentos felizes e tristes, repletos de escalas. Todas as vezes que sentira que falhara, cada erro que melhor parecia fardo se acumulava, passando suas costas. Neo era assim que sua história terminaria. Lembranças de risadas compartilhadas, de amigos que ainda estavam ao seu lado, e do amor que poderia ser renascente atravessar sua mente como fogos de artifício. Mesmo meio a dor, havia beleza grito corto o ar Luís. A criança ainda estava perigo, e o pensamento de perdê-la fez agir. Maria hesitou por segundo, dúvida, mas a visão de Luís lutando contra a sombra fez sua determinação crescer ainda mais forte. E ele precisa de mim. Com tudo que tinha, Maria respirou fundo e canalizou a luz dentro dela.
Uma essencia dareda comico a brilhar cada vez mais intensa. Asombra pero, se contrachendo sob o ataque reluzente. Línguas de luz dancaram e envolveram a criança cada, protegendo o do perigo iminente. Eu estu aqui para libertar você, Luís. Maria gritou, estendendo a mão e sentindo o calor do que havia constrido msu coração. Receba a luz. Sua energia se espelhou, iluminando a escuridão uma série de explosões coloridas. As sombras começaram a se retrair, gritando desespero, como se apresenca pura de Maria as quimas, sozinha, mas também acompanhada pela essência de lá de amor que cercava Luís, Maria Avanco. O arrosu redder estava caio de esperança e a determinação brilhava como farol enteo, envolvimento profundo de luz, a calma de su. Ela sentiu o medo recuar e as lembranças boas começaram a encher o vazio. Cada risada, cada abraço, cada ansinha de carinho meio ao chaos se desdobraram diante dela. Maria percebeu que a dor não tinha que ser fardo. Era algo que poderia ser empezado e transformado força das sombras ainda se contorciam, mas a luz lutava com mais vigor. E numa onda de amor, o passado cômico a se desfazer. Momentos tornados luz vez de escuridão. O próprio universo parecia aplaudir. Maria voltou a seu olhar para a sombra uma última vez. Eu liberto você, porque eu já não preciso mais de você. A dor não me define, mas o amor, sim. Foi como se cada palavra fosse uma flecha luminosa, cortando a escuridão que a rodeava, ela veio a sombra liberar grito agonizante antes de se partir mil fragmentos, derretendo sob a potência de luz que Maria havia emanado. A energia pulsava e fazia o chão vibrar sob seus pés, e, por momento, tudo parecia possível, com último pensamento de Clarisa, Maria olhou para Luís. Ele estava a salvo suas mãos, e as memórias de amor e alegria preencheram seus olhos de lágrimas. E com sorriso radiante, ela viu as correntes do passado se soltaram. A luz começou a diminuir, e a sala escura evoluiu novamente para a cena vibrante do parque. Os sons das risadas e a suavidade de brisa eram reconfortantes. Maria olhou ao redor e viu Erica e seus amigos, os rostos iluminados com sorrisos aliviados. Você conseguiu, Maria. Erica exclamou, os bracos abertos enquanto novo comico alcançava suas vidas, Maria sentiu as lágrimas escorreram enquanto olhava para seu grupo de apoio, pronto para enfrentar novos desafios juntos. Também percebeu que a partir daquele momento, não conceberia mais a ideia de solidão. Eles teceriam uma nova história, tecido de amor e sacrifício, onde cada escala se tornaria passo de rico à liberdade. Enquanto observava as cores trazendo vida ao parque, Maria sussurrou, eu escolho a luz. Ela estava finalmente pronta para reescrever sua história de você, amigo. Agora é a sua hora de agir. Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias iniciais que estão por vir. Smash o botão de curtir agora mesmo para ajudar o algoritmo a nos mostrar a força desta comunidade maravilhosa. E não esqueça de inundar a ciclo de comentários com suas ricos e teorias sobre este final emocionante. Você já compartilhou este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver isso. Não espere segundo a mais. Isso é fundamental para nós. Somos uma família e sua participação faz a diferença.